أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم يا رهطي أعزوا عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يجزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله
وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة أن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإن لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياي على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلق لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.
بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين سوره یوسف آیه 8 سوره یوسف آیه 18 وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الذاهبين وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى
إنه من عبادنا المخلصين فاستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحد منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذاكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لكم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني يراني أعصر خمرا وقال الآخر إني يراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون
كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن وأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذين ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر أو أخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دآبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن
إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق وأنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق الله العلي العظيم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inshallah, please try to come at 6:30 sharp. The Quran will finish every day at 7:30 sharp. Quran will finish at 7:30 sharp because we also have lectures here by respected ulama and we need to respect that. Now we will take the benefit of the lecture of Hujatulislam al-Muslimin, Sheikh Ali Hussain Datoo, with a loud salawat. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. Respected elders, scholars, brothers, sisters, Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, today is our final discussion on the topic that we've been going through in the past few nights, looking at the Prophet of Allah who is most often mentioned in the Holy Quran, none other than Musa alayhi salam. We begin our journey through the Quran looking at his life, how he was born, into what community he was born, the fear of his mother, how Allah protected him in the most unconventional fashion by him flowing in a basket to the Pharaoh's palace, only for the enemy who was looking for him to now bring him up in his own palace. Yesterday we discussed that element of the story where Musa alayhi salam had hit this man. He now gets the information from Mu'min al-Fir'aun that you better leave, so he begins to rush away. We then looked at the story of Khidr alayhi salam and Musa, where Musa finds Khidr, a man who has knowledge that Musa didn't have. And here he tries to understand, and he asks Khidr, teach me from that which Allah has taught you. And we went through these three incidents. To conclude then, the wisdom behind these three incidents. Firstly, Khidr, as he parts his way with Musa, tells him, as for that boat, I'm paraphrasing now what is mentioned in the Quran,
He says, as for this boat, it belongs to believing individuals. And they have an oppressive tyrant who rules over them. There was a king in that land who was going to snatch away and usurp and steal every boat that was there. He wanted it for his own war, for whatever reason he was going to steal these boats. So now he's telling Musa, had these people had their boats stolen as well, they wouldn't have been able to earn a livelihood. And so Allah protected them by asking or informing me and commanding me to make a defect in their boat. Now that there was a hole in this boat wasn't going to be snatched away. It was one of those boats that when the soldiers would have looked at it, they would have seen there's water seeping inside it. It would have been too much of an issue to repair it, so they would have left this boat alone. This is the wisdom that Allah is showing us, that sometimes we don't see these things happening in front of us. We see it, like I mentioned yesterday, the boat crashes into a rock and that's it. We would have thought that it's a storm, or we would have thought that this captain isn't very good at sailing the ship. But when you and I haven't done anything wrong, when we haven't done anything wrong such that the action or the repercussion should be a punishment from God, you should know that there's only good in it for you. If we fall ill, if we're taken by some sort of difficulty in our life, and we shouldn't complain and think that this is now punishment from Allah. There's wisdom behind what's happening in the plan of God. It doesn't mean that you ask for difficulty, but if difficulty does come to you, then yes, you try and relieve yourself of that difficulty, but never see it as a punishment from God. Realize that the plan of God is unfolding. You remember Ayyub alayhi salam in the Quran? You remember how Satan goes to Allah and says to Allah that the only reason that Ayyub is your thankful servant is because you've given him everything in the dunya. Let it be that we test him. Let me test him. Let it test him in his dunya. So Allah gives him permission. The story unfolds that his cattle, his livelihood, his children die. All of his children die. All of his cattle die. All of his crops die. Everything is taken away. He falls ill as well. One by one, he is tested by shaitan. But yet, all he does is thanks Allah subhanahu wa ta'ala for giving him the ability to go through the test, for choosing him to go through this test. And finally, when it becomes very difficult, he turns around to Allah and he says, Anni massani al-dhur, oh Allah, difficulty and evil has touched me, wa anta arhamur rahimin, and you're the most merciful of the merciful ones. Not that I'm going to complain to you, why did you do this to me? Who are you, God, to do it to me? I've done nothing wrong to you. None of the sort. Instead, he turns around and he says to Allah, wa anta arhamur rahimin, Allah, you are the most merciful. If this is how you want to see me, then I accept. But if you want to take it from me, I too will be grateful. He was never ungrateful, even at times of difficulty. So he's telling Musa, sometimes you see difficulty with your own two eyes. Instead of blaming, instead of pointing fingers, realize that this could be Allah's handiwork that is taking place. And then Musa, we came across this child who I was commanded to kill. Musa, his parents are extremely good, believing individuals. This child, as he would have grown up, in God's knowledge, God knew that this child was going to become a great burden on his parents. He was going to become an oppressor on his parents. And Musa, because of how grateful his parents are to Allah, Allah didn't want to put them through this difficulty. He didn't want their son to end up in hellfire. So he blessed their son with an early death so that he could go to heaven and the parents too would not have any difficulty as they grow up. Now if you and I see a child pass away, we'll be shocked. It takes us by surprise because it's not the norm. It's not the norm that young people pass away. And we might start pointing fingers that did something happen in the house or the parents abusive. But when we realize that it was none of that, it was an illness. The child went to sleep, God forbid, and didn't wake up the next morning. It happens, does it not? Who is there to blame? We don't blame anyone because we don't know the wisdom behind it. We don't know why it happened. We just say that it was a natural death. Here, Allah is showing you and I, and showing Musa, that nothing happens without my will and my command. I want this child to die for his own good and the good of his parents. So not that the child had done anything wrong. A child doesn't have to do something wrong for him to die.
A human being doesn't have to do something wrong for them to die. When their time is up, when Allah decrees and wants that person to go back, He takes him back, or He takes her back. In the same way, Musa, I want this child to come back to me now so I can place him in heaven. And I want the parents, because of how grateful they are to me and how sincere they are in their worship, I want them to have an easy life. Finally, Musa, you saw that we built this wall without asking for a wage. We were so hungry, we were thirsty. Yes, we could have told the people of the town, we'll build this for you, and in return we want you to give us food and water. But these people in the town, they were evil people, they were wretched people. Musa, this wall that had collapsed and fallen down, there was a father who had left his treasures for his children under this wall. That he wanted his children, as they grow up, to take the inheritance that he had left behind for them. He would have done that because he wrote in his will that there is this particular wall in the town. Underneath the wall, I've dug and I've hidden treasure for you as your inheritance, as your gift from me. Musa had this wall collapsed. Either other people would have found it, or the children would have never found it. So that's why we built the wall. Again, this was a man who was doing the handiwork of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah had chosen him for his own work. This is exactly what happens to Musa later on. Later on in the story, you'll find, we won't be able to obviously finish it today. I hope you do go through the rest of the story by yourselves. But there's a part where Allah tells Musa, oh Musa, we have now chosen you for ourselves. At that point, Allah is telling Musa, Musa, now I've chosen you. Now you are going to do my work. You are becoming a prophet of Allah. Now you will do what I want you to do. I won't give you a choice. Now I'll command you, Musa. I'll teach you. And I'll tell you everything that I want from you as the day passes on. The Imams and the Prophets, they were not individuals who only worked by themselves. They were commanded by Allah, even in their private lives at times. They knew what was best for them to do. They knew what Allah wanted from them. Musa alayhi salam then goes towards Madian. As he leaves this city where Mu'min al-Fir'aun comes and tells him, you're about to be killed by Fir'aun's soldiers, quickly leave. He rushes out of the city, he goes towards Madian. As he's heading towards Madian, he sees a strange scene. Remember Musa, this man, yes, he was a man who was, you might say, angered for the sake of God quickly. But this was a man who had a very soft heart. This was a man who wanted good for people. It affected him when he saw things that didn't sit well in his heart. He comes across a river or a pond, and he sees over there that there are many men who have taken their sheep and their cattle to go and drink. And he sees from a distance two girls standing where their flock of sheep. And they're not approaching because the men haven't circulated the whole pond. The men are taking water for their own sheep, and they're not making way for these women. They're not thinking about the fact that there's women who have come, they might be uncomfortable because everyone's pushing and shoving. Maybe we should make their own space for them to come. It might be uncomfortable, that's why they're standing aside. But the men didn't see that. They were too busy in their own selfish thought that I want my sheep to get milk, I want my cattle to, get water or drink water, so they went towards it. Musa sees them from afar. He comes and he sees these two women, so he calls to them and he says, قَالْ مَا خَطْبُكُمَا? He says to them, what's happened? Why are you standing at a distance? They said, we want to water our sheep, we want to water our flock, but we can't do it until the shepherds now have dispersed. So we wait. We wait until all these men have done what they want to do, they've given water to their sheep, and finally after that, then it's our turn. But until that happens, we have to wait. Why isn't our father coming? وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ. Our father is an old man. We're trying to help him out. He doesn't have any sons. He only has us as daughters. So we're here to help him, to try and assist him. Who was the father? The father was Shu'aib. Shu'aib was a prophet of Allah. Look at this, just in this era, you had Imran, the father of Musa, who was a prophet. You had Musa, who was going to become a prophet. You had Shu'aib, who was already a prophet. Then you had Harun, the brother of Musa as well, who was going to be chosen by Allah to assist him. Shu'aib was a man who was said to have cried a lot. A man who used to cry, not out of fear of Allah, that he thought he had sinned, he was going to be punished, but out of the love of Allah.
he used to cry so much continuously. An old man, but yet he used to cry profusely until he became blind. And then Allah gave him his sight back. And again, when Allah gave him his sight back, he continued to cry. Simply because he loved Allah subhanahu wa ta'ala. Out of love of Allah, out of fear, not of Jahannam, of being punished, but out of that, when you know you haven't done enough, you feel within yourself that He wanted more from me. I could have done something more. When somebody's beloved passes away, when somebody loses their parents, God forbid, may Allah give all of our parents long, healthy lives. When somebody loses their parent, what do you hear from them? That if only I had spent a bit more time with them. If only I had called them yesterday. If only I had not ignored them when they called me. If only I had sat with them, and even when they repeated the same story over and over again, if only I hadn't told them that I've already heard this story, just to listen to their voice. In the same way, Shu'aib only wants that. Only wants that he should speak to Allah, he should be able to communicate with Allah, because he loved Allah and he felt within himself that he had fallen short. If only I had done something greater. Musa sees this happening and his heart is affected. Again, you can take a moral from this story. That when you see difficulty of people in this life, empathize with them. Stand in their shoes. Realize, what can I do to change the plight of a people? Just because people are suffering in Afghanistan or Pakistan or Palestine, and because it's out of sight, doesn't mean it should be out of my mind. I know people are going through difficulty. And I know Allah will question me. He won't say you were sitting inside four walls comfortably, so why didn't you do anything? No, it's also my responsibility. Whatever little I can do. If it means speaking to others about it, then let me do that. If it means signing a petition online, but nothing's going to happen if I sign a petition online. At least you tried. At least you took one step. You didn't just ignore it. You told your children about it. You informed your community about it. You did something about it. The people on the day of Ashura, the people who are silent, are going to share the same sin as the people who took arms against Imam and Hussain, is it not? Because they heard Imam calling. They realized that truth is up against falsehood, but they didn't move. They preferred to stay silent. Even being silent is a crime when something wrong is happening. Don't the Imams tell us about ghiba? As-sami'u lil-ghiba kal-mukhtar. The one who listens to ghiba is the same, shares the same sin as the one who speaks. Why? Because if you weren't listening to me, then I wouldn't be able to speak to anyone. If you turned your back and walked away, who am I going to speak to? But because you're listening and because I'm speaking, we're both engaging in the same sin. So many a times you and I must realize that even being silent in front of oppression or a crime is also a sin as well. Musa see these two women, see them standing afar, not being able to do what their father desires of them, what their cattle and what their flock of sheep need. They need water as well. But they're not able to give them water because the men are not being considerate. So Musa takes their buckets. Musa takes these large pails, he goes and he fills them up with water and he brings it back for the women. And the sheep drink the water. And now Musa is extremely tired. Remember his journey. He started off after hitting that man, after the soldiers running after him. He's had to escape through this village, through the towns, wherever Fir'aun's jurisdiction ended. He went in and out, weaving through town, making sure he wasn't caught by the soldiers. Finally, he approaches Madian, tired. Yet even when he's tired, he sees that people are in need of help. He goes to help them. Now finally, he gets a chance to sit down, knowing that Fir'aun cannot attack him in Madian. Here, he sits beneath the tree and he calls out. He says, "Oh Allah, I just want something good from you." The precise wording is, فَقَالَ رَبِّي إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ. Oh Allah, I'm in need of any good from you that you send down to me. He doesn't turn to Allah and say, "Allah, I don't have a house. I don't have a family. Allah, I have no wealth." He's in that state. He doesn't want to complain to Allah. There are times that you can complain. And prophets have talked to Allah in that fashion.
But there are times where you don't want to complain to Allah. Instead, you want Allah to know that I know you're watching over me. I know you know what's happening to me. You know how difficult it is for me to do what I'm doing right now. Allah, if you give me any good, I am in need of any good that you sent down to me. Imam Ali has a hadith about this verse. He said, you know what Musa was asking for? What his intention was? Musa was just asking for some bread. Musa was so hungry from having left his land that all he was asking for when he said this dua is, oh Allah, just give me a loaf of bread. Give me some bread so I can nourish myself, that I can satiate my feelings of hunger. What does Allah do in return? Allah loved that dua of Musa so much that came sincerely from his heart. We're going to have Layali of Qadr, inshallah, we not. A night where everything can be decreed for us for the next year. That your life can be extended for you. That your sins can be forgiven. That all those things that you and I have committed that we've forgotten about, even those things can be forgiven. That our children can be steadfast on the right path. Everything can happen on that night because it's decreed. But what does it require from us? Does it require that we sit with our community and we do every dua that's in the book? That we check every dua, even if we don't understand it, we still read it? Or does it require even one sentence, but that comes from the depths of your heart with sincerity? Asking Allah to aid you and assist you, but sincerely coming from your heart without any ulterior motive. That's what Musa did. Allah, I'm in need of anything good, and I know that all good only comes from you. Imam says, what was his intention in his heart of hearts? He was just hungry for a loaf of bread. What did Allah do? Did Allah just give him a loaf of bread? Allah gave him much more, did He not? When the girls go back to their father, they inform the father of the story of what happened and how a man assisted them. They say, oh my father, maybe we should reward him. Give him something for what he's done for us. So Shu'aib sends one of his daughters, he said, go and call this man. Tell him to come to me. And as Musa comes, Musa meets Shu'aib. And as Shu'aib sees him, he realizes that this man is a chosen man from Allah. The Prophet realizes that the other man standing in front of him is going to become a prophet as well. He realizes and sees the potential that Musa has. So he thanks Musa. He listens to the story that was unfolded by Musa. Then he tells Musa, just that I'm going to give you a house, just that I'm going to give you food. Instead, the ladies say, oh father, maybe we should hire him. He doesn't have a job. He's come from a faraway land. He's tired, he has no family. Maybe we hire him so we can give him a wage, and he's a trustworthy man. And he's a strong man. We can see how he lifted those pails of water. We are plowing the land. Maybe we should hire him. So now what does Musa get? From that one dua, he gets a job. With the job, what's he going to get? He's going to get wealth. With his wealth, what do we get? A shelter to cover himself, clothes to clothe himself, food to feed himself. All of these 5 things have already come with one dua. Then Shu'aib goes a step further. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. Oh Musa, I would like to marry one of my daughters to you as well. Not only these 5 things, it goes a step further. This is not Shu'aib, this is God. This is God's plan unfolding. Musa, you made one dua. We saw how righteous you were. You did everything like we asked you to do. Musa, when we didn't even tell you to help the women, you went to help them because of your soft-hearted nature. We will reward these. Nothing goes past Allah's eyes that He doesn't record. He records everything, and you and I will be given the ajr multifold in dunya and akhirah. Now Musa is going to be given a lady's hand as well, that Musa will be married to one of these pious individuals. This place, Madian, where Shu'aib lived, wasn't a place that there were pious individuals. Even in Madian, there were wretched individuals. Later on, the adab of Allah comes to Madian as well. So finally, they have found a man who is worthy of being married to his daughters. Obviously, he can't marry both the daughters. He can only marry one of them. So Shu'aib said, I'm going to marry you to one of my daughters. And I'm going to allow you and give you the option to be employed by me for 8 years, or if you want them, 10 years. Let's agree a contract.
and Allah is our witness, that you work for me. Sheikh was an old man who had already gone blind once in his life. You work for me, I will give you all of this in return. 8 years or 10 years. If you like it, then 10 years. Musa says, okay, I agree. Musa didn't have any other option here. What's he going to do? He says, I agree. But whether it's 8 or 10 years, leave that to me. And if I like you, I'll work for you for 10 years. If I don't like you, then I run away after 8 years. Musa completed the full 10 years, and then he goes back. Why does he go back? Maybe he goes back because he realizes that his mission is still with his people. His people who are under the oppression of Fir'aun. The story unfolds, and we continue till a time where Musa is stranded in a desert. Musa is in a desert and he doesn't know where to go. He doesn't know which way to move now. Everybody's hungry again. His wife, this time he has his children with him as well. So this is after this 10 years of working for Sheikh. He doesn't know where to go. It's cold in the middle of the desert. Then Musa sees a fire. But this fire, according to the wording of the Quran, it's not a fire that everybody saw. It's a fire that only Musa was able to see. Maybe it was in a distance. Maybe the fire was only revealed to Musa. So Musa turns to his family and he says, wait here, let me go towards this fire. Maybe there are people sitting there. Maybe I can get some news, I can find some guidance, where to go, where are we? Or at the very least, I'll bring back some fire for you so we can warm ourselves up. Musa wanted guidance that will help him come out of difficulty. What type of guidance does Allah give him? As Musa is going up this mountain, up this valley, as he's ascending, all of a sudden he hears everything around him speaking. Subuhun, Qudusun, Abul Malai. Everything is praising Allah subhanahu wa ta'ala, doing tasbih. He's never heard this before. He sees the rocks, and the rocks are doing tasbih. And he looks at the ground in front of him, and the ground is doing tasbih. Everything around him is doing tasbih. Musa comes to the fire, and that's when he realizes what's happening. That this spiritual experience is actually planned by Allah, and Allah is now speaking to him. فَلَمَّا أَتَاهَا, when he came to this fire, نُودِيَ يَا Musa, we called out to him. We said, oh Musa, first instruction we're going to give you, إِنِّي أَنَا رَبُّكَ. You should know that this isn't a jinn speaking to you, an angel. Calm down. This is Allah. I am your Lord, I'm speaking to you. إِنِّي أَنَا رَبُّكَ. But the first requirement that I have is فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ. Take off your sandals, O Musa. Musa had left everything. He didn't have it. He didn't come with bags. He even left his family. Everything. Look at what Allah is signifying. Musa, detach. If you want to come to Allah, you cannot be attached to anything. You cannot hold on to anything. Your wealth, your family, your community, your desires, your car, your house, everything. You have to detach from it. Realize that you are not in ownership of anything. Allah owns everything. Doesn't the Holy Prophet say, oh people, when you go to the grave, 3 things follow you to the grave, but only one thing remains with you. Your family come right up to your grave. They'll put you in the grave, but then they'll turn around. Your wealth will take you to the grave. If you have a lot of wealth, and you want a large procession when you die, and you want horses and carriages, and you want the most expensive coffin, you'll have all of that. Your wealth will follow you until the grave, but it won't be able to come into the grave with you. You won't be able to use it. People will use it after you. People, whether you like it or not, are going to use your wealth. But the only thing that comes with you to the grave and comes into the grave with you are your actions. Your actions take you to the grave. Your actions give you the prestige and the dignity in which you died. Your actions allow people around you to give you the ghusl and the kafan and to recite the salatul janazah in front of you and on top of you. Then it comes to the grave, and it is the only thing that will assist you in the grave. Here Musa is told, detach from everything. You detach from your family and your children. You didn't bring any food with you. You detached, but you're still wearing sandals. It's an indication not to detach from the sandals,
but to detach from everything, Musa, when you come into the presence of Allah. Take off your sandals, O Musa. إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى. You are indeed in this beautiful valley that is sacred, which is Tuwa. And this is when he says to Musa, وَأَنَا اخْتَرْتُكَ. Oh Musa, I've chosen you now. I have chosen you now. Musa, now you are a prophet of Allah. I have chosen you, O Musa. فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى. So now listen to what is about to be revealed to you. إِنِّي أَنَا اللَّهُ. What is the most weightiest thing that Allah can reveal to him? That I am Allah, لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا. There is no God except me. فَعَبُدْنِي. O Musa, the most weighty thing that I'm going to reveal to you, that it is me who is Allah, that there is no Lord but me. فَعَبُدْنِي. And worship me, O Musa. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. And establish the prayer for my remembrance. The story unfolds greatly. Allah continues to reveal to Musa. He speaks to Musa. Musa realizes that he is now a prophet. And then Allah gives him his miracles. He says, "O Musa, وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا Musa." What is in your right hand, O Musa? And Musa is enjoying this conversation with Allah. He wants it to continue. He said, Allah, you know what's in my right hand? It's my staff. And you know what I do with my staff? I bring down leaves and I change the flock and I move the flock of my sheep. And he would have continued and continued. What did Allah ask him? Allah only asked him, what is in your right hand? He didn't say, what do you do with it? But he enjoyed speaking to Allah. You know, when you go to sajda, it's very easy to put your head down and say, Shukran lillah, and quickly get up. Is there nothing you want to say to Allah? Have you and I run out of things to ask from Allah? Layali of Qadr, we raise our hands, we ask Allah for dua, and then we run out of things to say. Is it possible? Is it possible that you and I, as a servant who is totally dependent upon Allah, أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ, you are absolute poverty in front of Allah, can we run out of things to say to Him? Can we not ask Him for more and more? Can we not thank Him if we don't want to ask Him for something? Now Allah tells Musa, Musa, throw your staff down. Musa throws this staff down and the staff becomes a snake, a python. It becomes a python in reality such that Musa becomes scared and runs away. Allah has to call him back. Musa, don't worry. You're from the protected ones, come back. Now he tells Musa, Musa, pick it up. Musa, I'm commanding you. This python in front of you, you're afraid of it. You just ran a mile. I brought you back. Musa, I'm telling you, touch it, pick it up. And he listens to the command of Allah, and as soon as he touches it, becomes a staff. That's his first miracle. He realizes he's been chosen. Musa, put your hand under your arm and take it out. It's not an illness, Musa, that it's become white. This is a miracle. You will need these two miracles. Musa is in this ecstasy where he's speaking to Allah. Allah is giving him his miracles. Then what does Allah say? Musa, now go back to Fir'aun. This was the last thing Musa wanted to hear. He's just run away from Fir'aun 10 years. He hasn't had to listen to Fir'aun or look at him. But now Musa, now your duty begins. Now go back to Fir'aun, and I've given you these two miracles. Now propagate to the people and bring Bani Israel back to me. You know how the story unfolds when he goes to the magicians in front of Musa. You know what happens when they come to the Red Sea. This story of Musa teaches us, if I can take one moral and I conclude, one moral I think we learn is reliance on Allah. I want to end here with this series of talks. Allah tells us throughout this whole story, rely on me. He told Musa's mother, rely on me. Feed your son. Throw him in the river. But rely on me. I'll return him back to you. And look at how I did it. Musa, rely on me. You left the lands without any food. Look what I did to you with one dua that you made. I gave you, I got you employed. I gave you wealth, shelter. I got you married. I gave you children. Everything happened because you relied on me. Musa, now I want you to do the biggest task, something you think you won't be able to do alone. That's why you're asking for Harun to come. To go to the person who says that he is the Lord. Go to him, Musa, because I am protecting you. And there's no greater protector than Allah. But rely on me. Rely on Allah. Do the wajibat. Stay away from what is haram. If you and I can do these two things,
then rely on Allah and He will take care of our life until we are entered into Firdaus in Jannah, where inshallah we meet one another and we also meet and we see the blessed faces of Muhammad and Muhammad. My dear brothers and sisters, thank you for your time and your audience throughout the last few nights. My thanks to the management and to our dear brother Haidari, Nasim. May Allah bless him and accept his efforts, and all of those who have served tirelessly in the community, from the brothers and the sisters who have brought the food and the iftar, to serving us and setting up the chairs, to the reciters. May Allah accept all of our amal in this holy month of Ramadan. We must remember and remind ourselves that anything good that we do, it's only because Allah has given this ability to us. So any good that you may have heard, it's from the words of Allah, the Quran, from the ahadith. But we also remind ourselves that any wrong that has happened and every mistake that occurs is from ourselves. So I ask you to overlook my mistakes. We pray for one another, and inshallah we are given the opportunity to meet each other again in the near future. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. So much from the Sheikh. We benefited from your speech. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, La
برادران محترم زودتر صف اول دوم ترتیب بدیم که انشاءالله نماز جنگی خوانده بشه. با سلامتی امام زمان علیه السلام صلوات علیه. جهت سلامتی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و جهت سلامتی آقای حیدری یک صلوات محمدی. استغفر الله ربي واتوب اليه. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان امير المؤمنين علي الله اشهد ان امير المؤمنين علي حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم
الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت رب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خير من 1000 شهر فيا ذا المن ولا يمن علي من علي بفكاك ركبتي من النار في من تمن علي وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم. استغفر الله ربي واتوب اليه الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان امير المؤمنين علي ولي الله اشهد ان امير المؤمنين علي حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قامت الصلاة قامت الصلاة الله أكبر الله لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا لا إله إلا الله العلي الحكيم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السابع ورب الأرضين السابع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم
وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك دوعا وتمتعه فيها طويلا. وعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان. السلام عليكم يا رسول الله، يا أمير المؤمنين، ويا فاطمة الزهراء، يا حسن بن علي، ويا حسين بن علي، وعلي بن الحسين، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وعلي الرضا، ومحمد بن علي، وعلي بن محمد، والحسن بن علي، والخلف الصالح المهدي عليه السلام. السلام على جميع شهداء كربلاء، خاصة الفضل العباس والأسرى زينب الكبرى، ورحمة الله وبركاته. سلامتي إمام زمان جهة التعجيل در ظهور حضرت صلوات بلند خالد. I'm not lying. I know that's what I'm lying to. But that exact same title can do. Yeah, but I remember the title. But I don't remember the Kenzo yet. But exactly the title, Kenzo. So Kenzo Paris. Yeah. Look at that. Kenzo Paris and blue one.
You go to him and search up. I'll do the rest of no problem. This will be better. This is easy.
Gracias.
Hussein.
خواستم بگم که یک تبلیغ بوده. شما چرا میگید؟ آقا شروع به درخشان شما لیوان پر است. Hussein المدار كبيرة. این صلوات شما خط نزد بلکه افتاد کردین این صلوات باید یک طرف مقدر شد جهت سلامتی خودتان
جهت سلامتی حضرت والی عصر الله تعالی فرج الشریف و جهت سلامتی همه پیر غلامان من جمله آقای حیدری و دوستان عزیز سید حبیب آقا و دوستان که همیشه در مجلس ها اشتراک میکنن همدیگر تشویق میکنن جهت سلامتیشان زبی جانم هست اینجا انشاءالله جهت سلامتی زبی جانم سید علیف آقا و دوستا سید منوار که از استر آمدن انشاءالله دوستا و نزدیکا همه خداوند برشون طول عمر سلامتی بده انشاءالله عباداتشان قبول باشد جهت سلامتیشان اجماعاً صلوات روز شنبه خوب توضیح کنیم همین شنبه دیمه بله روز شنبه رأس ساعت 6:30 همینجا حاضر باشیم چون ما مهمانای ویژه داریم از تمام ادیان دعوت کردیم هم از خود واتفورد و از جای دور نزدیک ما شما دیگه میزبان این بیگ افطار هستیم بیگ افطار یعنی همه را جمع میکنیم و به مناسبت به ادیان مختلف و برای همزیستی ما انشالله ازشان پذیرایی میکنیم مهمانای ویژه داریم که کانسلرهای منطقه میان و صحبت میکنن و بزرگان و از این حرفا انشالله یک به اصطلاح مهمانی خوب داریم خواهش میکنم که رأس ساعت 6:30 تشریف برین چون اونا باید بعد از افطار دیگه میرن قبل از افطار هر برنامه که داریم اونا صحبت میکنن روز شنبه دیگه قرآن فقط برای 10 دقیقه 15 دقیقه خوانده میشه و بعد از اون دیگه صحبتاست و سخنرانی و به اصطلاح چون هم تولد با سعادت حضرت امام حسین و امام حسین مجتبی علیه السلام هست و میگم که انشاءالله ببینن که ما شما از مسلمانای چی هستیم؟ مهمان نواز تمام هدفمون است که ثابت بکنیم که مسلمان ها افراطی نیستن ما همزیستی و برادری و برابری را استقبال میکنیم یک دوم انشاءالله هر شب رأس ساعت 6:30 که به اصطلاح قرآن خوانده میشه جزای قرآن بعد از اون به مدت مثلا 45 دقیقه بعد از اون سخنرانی انگلیسی داریم بعد از اون نماز است بعد از اون از کنم افطار است بعد از افطار انشاءالله این برنامه غیر از روز شنبه است و روز دیگه نزدیک میشیم به چی؟ به لیلة القدر کوشش کنیم که لیلة القدر خیلی برای ما شما مردم بسیار مهم است یعنی لیلة القدر این هر عبادتی که شما بکنیم در شبای لیلة القدر به 1000 مرتبه بیشتر از روزهای دیگه است انشاءالله کوشش کنیم که انشاءالله زودتر بیاییم و تا 5 دقیقه دیگه انشاءالله سخنرانی واجبان رو گوش میکنیم جوانان رو میخواییم منتها خواهش میکنیم که در وسط بشینیم به اصطلاح منبری از تشویق شد البته واجبان احتیاج به تشویق نداریم ولی خوب یه خورده جمع بشه بر محمد و آل بیت محمد صلوات حاجی هاشم خانم زنگ زدن که میگه که صدا نمیاد
वो सही सही है ना هدیه به صحابت مقدس امام زمان علیه السلام صلوات تقدیم کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق
ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. دستی بکش بروی سرم، دل برم ببین از این زمان خدمت شما برادران و خواهران عرض کنم چون اوضاع در افغانستان نیست، اوضاع مالی مردم هم درست نیست و بعض دوستان ما که در اونجا هست
یک سری توقعات و انتظارات هم دارن. انتظارات و توقعاتشان واقعا بجاست. به شما زنگ میزنن یا خود شما چیکار میکنید؟ این فطریه روزه خودتان را قبل از روزه عید در افغانستان بفرستید. آیا این صحیح هست یا نه؟ تمامی فقها و مراجع نظام تخلیف این مطلب را اینطوری بیان می‌کنند. می‌فرمایند فطریه ما باید در روز عید فطر یا شب عید فطر باید کنار گذاشته شود. بعد روز عید که رفتیم قبل از نماز عید چیکار کنیم؟ این فطریه را پرداخت. حالا یک نفر زودتر فرستاد، حکمش اینه که وقت شما فرستادید برای اون شخص نگویید که این فطریه هست، برایش بفرستید به عنوان قرض در دل خودتان. لازم نیست که به او بگویید قرض، در دل خود بگویید که من بفرستم به عنوان قرض. وقتی به دست او رسید روز عید که شد و ماه ثابت شد به عنوان فطریه چیکار کنید؟ مجرا یا حساب. بعضی ها مرض شکر دارن، قند دارن، اینها چیکار میکنن؟ کفاره خودشان را یا فدیه خودشان را، مثلا یک نفر مرض قندش بسیار شدید است، مرض شکرش بسیار شدید است، اگر بگیرد روزه برایش ضرر دارد که در همینجا درباره این مسئله هم باید توضیح بدم. اگر کسی مرض قندش یا شکرش خیلی شدید باشد، اگر روزه بگیرد و اون روزه گرفتن برای اون ضرر برساند، روزهش ثواب که ندارد که هیچ، بلکه گناه هم دارد. حالا یک خانم یا آقایی مرض شکرش خیلی شدید است، چیکار میکنند؟ در این یک ماه باید روز تقریبا بین 1.5 پوند یا 2 پوند بفرستند. او را میتواند قبل از عید بفرستند. اما این فطریه برای یک فامیل نیست، بلکه برای 30 نفر است. 30 نفر رو شما در نظر بگیرید، 60 پوند میشه. شما 5 فامیل رو در نظر بگیرید، بین 5 تا فامیلی که 6 نفری است یا 6 تا فامیلی که 5 نفری است، بین اینها باید تقسیم شود. و برای یک فرق بین فطریه و کفاره اینه، با پول فطریه می شود لباس خرید، می شود کفش خرید، همه کار می شود کرد، اما با پول کفاره فقط باید غذا خورد. فلحاظ آقایان اشتباه نکنیم، یک زمانی خدای نکرده بگیریم دلسوزی کنیم تمام کفاره را برای یک فامیل بفرستیم. نه، باید 30 نفر را باید ما در نظر بگیریم. 30 نفری که ما میگیم یعنی 6 تا فامیل 5 نفره یا 5 تا فامیل 6 نفره را در نظر بگیریم. سلامتی امام زمان علیه السلام صلوات تقدیم کنیم. خدمت شما شود که چون در ماه رمضان هستیم، یک کمر آشنایی یا با میزبانی معرفت اسما و صفات الهی باید داشته باشیم. در حقیقت یک نوع انگیزه سازی است. وجود ناظرین و مقدس امام صادق علیه السلام می‌فرمایند روزی شخصی به نام عبدالله ابن یحیی نزد امیر عالم علی علیه السلام وارد شد. یک تختی بود که این تخت میچرخید، این بنده خدا این تخت نشست، این تخت ای چرخید و
این بنده خدا به زمین خورد، سرش شکست، خون جاری شد. امیر عالم علی علیه السلام این شخص را پیش خودش طلب کرد و بیا. آبی طلب کرد، سر او را به تمام معنا شست. امام علیه السلام دعای خواندن و فوت کردن به سر این فرد یا این شخص. اصلا آثاری از زخم و خون نبود. این شخص سوال کرد یا ابن رسول الله یا امیر المؤمنین، این چه اتفاقی بود که افتاد؟ امام علیه السلام فرمود خدا سپاسگزار باشید که بعضی شیعیان ما و محبان ما که در این دنیا گرفتار یک خطایی می شود، در همین دنیا خدا به واسطه مثلا یک تعذیب کردن گناهان او را می بخشد. میگه این شخص نگاه کرد به امیر عالم علی علیه السلام، یا علی علم بسیار بزرگی به من آموختی، من چه گناهی مرتکب شده بودم که خدا من را تعذیب کرد؟ امام علیه السلام فرمود وقت وارد شدی روی صندلی نشستی بسم الله الرحمن الرحیم نگفتی؟ امین که بسم الله نگفتی خوردی به زمین، سرت شکست و خدای باری تعالی در امین دنیا تو رو چیکار کرد؟ پاکت کرد و مجازاتت را دور کرد. جانب اینجاست که امام علیه السلام میفرماید به این عبدالله ابن یحیی فرمودن میدانی که بسم الله الرحمن الرحیم چقدر ثواب دارد؟ فرمود امام علیه السلام برای این شخص که ثواب این بسم الله الرحمن الرحیم این است که انسان اول الدین معرفتو، یعنی ابتدای دین یعنی شناخت پروردگار عالم است. یکی از منشأهای خوبی و نیکی این است که انسان در هر کاری که انجام میدهد و شروع میکند باید بسم الله الرحمن الرحیم بگوید. گاهی بعض انسان ها کار خودشان را میخواهند توجیه کنند، یعنی یک معامله حرام را میخواهند انجام بدن، در معاملات خودشان متوسلی به دروغ میشوند، یا این که ازدواج نمی کنند، یا این که بچه دار نمی شوند، برازقیت خدا علیه بالله معرفت ندارند، یعنی شک میکنند. ما در ماه رمضان هستیم. کدام ماه؟ ماه مهمانی خدا، ماه برکت، ماه عظمت. مستحب است امام کاظم علیه السلام از پدرش امام صادق، امام صادق از امام باقر، امام باقر از امام سجاد، امام سجاد علیه السلام از امام حسین نقل می کند و امام حسین از پدر بزرگوارشون نقل می کند. می فرماید میدانید که در اول ماه رمضان مستحب است که انسان جوشن کبیر را بخواند، یعنی با 1000 تا اسم خدا به تمام معنا آشنا شود. امام می فرماید محضر پدرم امیر المؤمنین علی علیه السلام بودم. حضرت امیر فرمودن حسینم سری از اسرار الهی را برایت بیان می کنم. در جنگ احد بودیم، هوا خیلی گرم بود، پیغمبر خدا زره داشت خیلی سنگین و از اون طرف هم جنگ بود. نسبت به حمل کردن این زره این مقدار حضرت سختی داشتن. ناگهان یک نگاهی کرد به آسمان،
درهای آسمان باز شد. جبرئیل به صورت نورانی آمد. یا رسول الله، خدایت سلام میرساند، میفرماید که این زره را دور کن. در حقیقت این زره را در عربی جوشن میگوید. این جوشن را دور کن. من جبرئیل از جانب پروردگار آمدم به سلام میرسانم، خدا را به این اسامی و صفات بخوان. حضرت شروع کرد به خواندن. بعد فرمود ای جبرئیل، از سر خواندن این جوشن کبیر چیست؟ آیا این رو برای من آوردی یا برای امت من هم آوردی؟ جبرئیل عرض داشت یا رسول الله، این هدیه الهی برای شماست و به واسطه شما برای پیروان شما هم است. حضرت فرمودند ثواب بیشتر از این مسئله برای من بیان کن. جبرئیل عرضه می دارد هر کسی که این دعا را بخواند روز قیامت تمامی پرونده‌اش به دست کیست؟ به دست پروردگار عالم. از اون طرفم وقتی بنده از بندگان او را بخواند، خدا به این دو تا ملک دستور میدهد که این فرد را از گناه باز بدار. خب حالا چرا من این حرف را میزنم؟ حرف اینه که ما هر کار را که انجام میدیم باید بگوییم بسم الله الرحمن الرحیم. خب فایده این بسم الله چیست؟ حضرت میفرماید روز قیامت که میشود پرونده بندگان الهی را به دستش میدهد و ما را میفرماید در این دنیا مداومت کنید، تمرین کنید به بسم الله الرحمن الرحیم گفتن. وقت غذا میخوریم باید بگوییم بسم الله الرحمن الرحیم. سوار ماشین میشویم بسم الله الرحمن الرحیم. با خانواده از منزل میآییم بیرون بگوییم بسم الله الرحمن الرحیم. غذا میخوریم بگوییم بسم الله الرحمن الرحیم. اصلش اینه اگر خدا بناس یک بلایی بر ما وارد شود به واسطه این بسم الله برطرف می شود. و حتی می فرماید اگر می خواهید که شیطان را از زندگیتان دور کنید بسم الله الرحمن الرحیم بگویید. چرا؟ وقتی این پرونده را به دست ما می دهد، خب این پرونده پر از عصیان است، پر از معصیت است. وقتی این بنده خدا این پرونده را میگیرد باز میکند بسم الله الرحمن الرحیم که میگوید، میبیند که این پرونده صاف است. عرضه میدارد به ملائکت الله پرونده من که صاف است. ملائکت الله میگویند چون بسم الله الرحمن الرحیم گفتی خدا به واسطه این اسم چه کار کرد؟ این پرونده تو را سفید ساخت. امام علیه السلام جابر بن جوفی از امام کاظم علیه السلام و امام صادق علیه السلام نقل می کند. قال اذا تودع احدكم او اکل او شرب او لبث ثوبا و كل شيء يصنع ينبغي أن يسمى عليه فإن هو لم يفعل كان الشيطان فيه شريكا. اگر کسی غذا میخورد، آب میخورد، لباس میپوشد، بسم الله الرحمن الرحیم بگوید، شیطان به سوی او جرأت نمی کند که حرکت کند. حالا امام علیه السلام این روایت را از پیغمبر خدا نقل می کند. اذا قال المعلم للصبي قل بسم الله الرحمن الرحیم فقال الصبي بسم الله الرحمن الرحیم كتب الله براءة للصبي و براءة لأبويه و براءة للمعلم من النار. پیغمبر خدا فرمود زمانی که معلم برای یک بچه یاد میدهد که بگو پسرم بسم الله الرحمن الرحیم، او میگوید بسم الله الرحمن الرحیم،
خدای باری تعالی این بچه را، پدر و مادر این بچه را، استاد این بچه را از آتش جهنم دور می کند. پیغمبر خدا با اصحابشان حرکت می کرد به سوی مدینه، به سوی بقیع. همین که از بقیع رد می شد فرمود زودتر حرکت کنید. چرا یا رسول الله؟ فرمودن داخل این بقیع یک قبری است که اهالی او بدجور یک نفر داخل این قبر می سوزد و ناله می زند و زجه می زند. رفتن سریع. بعد خدمت شما عرض شود که در برگشت چیکار کرد؟ وقتی آمد فرمود آهسته بروید. چرا یا رسول الله؟ فرمودن صاحب این قبر در رحمت الهی معتبر است، مشمول رحمت خداست. یا رسول الله چطور؟ که وقتی می رفتیم صاحب این قبر عذاب می شد، در برگشت فرمودین استاده شوید، رحمت خدا نازل شده است به صاحب این قبر. دلیلش چیست؟ حضرت فرمودن صاحب این قبر یک فرزند دارد و این پسر رفت امروز در مکتب خانه درس بخواند. معلم برایش گفت بگو پسرم بسم الله الرحمن الرحیم. همین که او گفت بسم الله الرحمن الرحیم، خدای باری تعالی فرمود از من خدا، از شأن من خدا دور است که بنده از بندگانم، فرزند او مرا با صفت رحمانیت و رحیمیت یاد کند و من پدر او را عذاب کنم. فلهذا آقایان هر کاری که ما در این عالم انجام میدیم سعی کنیم که بسم الله الرحمن الرحیم یاد ما نرود. چرا؟ برای این که خود این بسم الله الرحمن الرحیم یکی از علائم‌های مؤمن است. علائم مؤمن چند تاست؟ 5 تا. در جایی که ما نماز میخوانیم واجب است و مستحب است که باید بسم الله الرحمن الرحیم را بلندتر بگوییم. غذا میخوریم بسم الله الرحمن الرحیم، می بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی تمام کارهای خودمان را با بسم الله الرحمن الرحیم بگوییم. و اثر این بسم الله الرحمن الرحیم 3 چیز بود. یک، پرونده ما وقتی به دست ما قرار میگیرد ولو این پرونده سیاه باشد به واسطه بسم الله سفید می شود. 2، با بسم الله الرحمن الرحیم شیطان به تمام معنا از ما دوری می کند. 3، وقتی فرزندان ما حتی بسم الله الرحمن الرحیم بگوید ولو ما در عذاب باشیم به واسطه این بسم الله الرحمن الرحیم خدا عذاب را از ما دور می کند. خداوند انشاءالله شما برادران و خواهران را جزای خیر عنایت بفرماید. صلوات بلندی ختم بفرمایید. دعای شریف افتتاح را که مستحب است و وارد شده است که بخوانیم. دوستان و عزیزان از شب می‌خوانیم خوشحال به حالتان. عمر انسان می‌گذرد، ولیکن پارسال ماه رمضان بود ولی نتونستیم بیاییم. پارسال ماه رمضان بود ولی نتونستیم که بیاییم شرکت کنیم دور هم بنشینیم. ولیکن انسان خدا به همه ما توفیق عنایت داده است که در این مجلس شرکت کنیم. سعی کنیم که انشاءالله با توجه بخوانیم، با حضور قلب بخوانیم که خود این دعای افتتاح هم از جانب امام زمان علیه السلام برای من و شما وارد شده است. صلوات بلندی ختم کنیم. اونجا این همه دعا کتاب
ينهى الكتاب خلاص. قدام الناس بس تجيش لقوكم الفهرس تشتغلون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليا الحجة ابن الحسن صلواتك بقصد فرج إمام زماننا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها الحمد لله الذي لا مزاد
شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمد الزائر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب اللهم إني أسألك قليلا من كثير ما حاجة بي إليه عظيما وغناك عنه قدير وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وسبحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وعلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أتمعني في أن أسألك
والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الأسباب ذي الجلال والإكرام.
وصفوته وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليا وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبع العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين خدا پدر و مادر ما را با زهرای هر محشور کن وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وموسى بن جعفر ومحمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وعلي بن محمد ومحمد بن علي والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي وحججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمن والعدل المنتزه وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدوس أمامها يا رب اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفي أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أظهر به دينك وسنتك نبيك اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء
الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شعثنا واشعب به صدعنا وارزق به فطقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأوقنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتضاهو الزمان علينا. فصل على محمد وآله وعنا على ذلك بفتح منك تعجل وبضر تكشف ونصر تعز وسلطان حق تظهر ورحمة منك تجللنا وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا وفي عليين فارفعنا وبكأس من معين من عين
حقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوقف لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تخلنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والضريع فلا تطعمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا وعلي الرضا ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الصالح المهدي عليه السلام السلام على جميع شهداء كربلاء أخصنا بالفضل الأفضل